just as the many communities which have been deprived for long have been included in this list. Similarly, I would like to request in my parliamentary constituency of Dharmapuri, in the assembly constituencies of Paparetipatti, Arur, Dharmapuri, Palakkod, Arur and Mettur, there are many communities, especially Kurumbar community and the Lambadi community, which have been demanding an ST status for a very, very long time. Madam, we have approached the state government and representatives of both the Lambadi community and the Kurumbar community have met the Honorable Chief Minister through M.K. Stalin and have made a demand. And I would like to place on record over here that our Tribal Affairs Minister through Arjun Munda has been very helpful, and whenever we approach him, he has always assured us that whenever the recommendations come from the state government, he will be very helpful in having these listed in the thing. Madam, I would like to place on record that the Tamil Nadu government has given the Kurumbar community, that is the 13 synonyms, which is none of their fault, because many youth have been lost in their reservations in their work and in education. That is 13 synonyms which, when the British had handed over to the government, just by the phonetic variation, the Kurumbar, Kurumbans, Kurumba, Kurumbar Counter, and so many other communities have been left out. But the Tamil Nadu government has forwarded to the central government, and it is now at the Tribal Affairs Minister, and I would like to know when it would come into effect so that these community youth can have a very good this thing. Madam, regarding the Lambadi community, which is an ST scheduled tribes in the adjoining states of Karnataka and in Andhra Pradesh, but it is not in Tamil Nadu, and the state of Tamil Nadu government has now gone for a new ethnic study. And as soon as that study is over, we will also process it to the union government, and we request through you, madam, to both the communities to be included at the earliest. Madam, I would also take this opportunity to demand through you an Ekalaiva school in my parliamentary constituency of Dharmapuri in the various hillock areas. And at last, I would like through you, madam, to address upon the union government to come upon with a caste census at the earliest, so that all representatives of the various ethnic groups and various scheduled tribes, various underprivileged and marginalized people, everybody gets a say. So I demand for a caste census at the earliest. Thank you, ma'am. நம்பிக்கை நாயகன் சொல்லின் செல்வன் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி கழக வெற்றி வேட்பாளர் டாக்டர் TNVS செந்தில்குமார், வாக்களிப்பீர் உதயசூரியன். மொபைல் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். பாலக்கோடு தொகுதியில முக்கியமா நம்ம பாத்தீங்கன்னா குறும்பரின மக்கள் நிறைய பேர் வசிச்சுட்டு வராங்க. இவங்களுடைய பிரதான கோரிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, எங்களை பழங்குடியினர் மக்கள்ல சேர்த்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை. நல்லா பாத்துங்க, இந்த கோரிக்கை பார்த்தோம்னா நீண்ட காலமா இருக்குது. இப்போ பாலக்கோடு தொகுதியில் பாத்தீங்கன்னா DNV செந்தில்குமார் அவர்கள் வேட்பாளரா இருக்காரு. இந்த வேட்பாளரா இருக்கும்போது அந்த ஊர்ல நல்லம்பள்ளி ஊராட்சியில் பாத்தீங்கன்னா அந்த குறும்பரின மக்கள் கிட்ட போயிட்டு வாக்கு சேகரிக்கிறாரு. அங்க போன உடனே மக்கள் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, சார் எங்களை பழங்குடியினர் மக்களை சேர்க்கணும்னு முன்ன சொல்லியிருந்தீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் ஞாபகமா கேட்ட உடனே அந்த ப்ராசஸிங் இப்ப எம்பியா இல்லாத போதும் அந்த ப்ராசஸிங் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. நான் உங்களுக்காக எவ்வளவோ நாடாளுமன்றத்தில் பேசியிருக்கேன். அதாவது அந்த குறும்பரின மக்களுக்காக தனி மசோதாவே நாடாளுமன்றத்தில் DNV செந்தில்குமார் அவர்கள் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. தனி மசோதா எடுத்துட்டு வர்றது சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்லைங்க. இந்த குறும்பரின மக்களுக்காகவே தனி மசோதாவை கொண்டு அந்த அளவுக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வாட்டி இந்த மக்களா பழங்குடியினர் மக்களா சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மசோதா எடுத்துட்டு வந்தோம். சரி, அவரு 0 ஹவர்லயும் சரி அந்த அளவுக்கு இந்த மக்களுக்காக பேசியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் உரையாடிட்டோடனே மக்கள் கண்டிப்பா சார் உங்களுக்கு தான் எங்களுடைய வாக்கு அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள்ட்டையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோரிக்கை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கேற்ற ப்ராசஸிங்கும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த குறும்பரின மக்கள் பழங்குடியினர் மக்களை எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் இந்த 6 மாதத்திற்குள்ள சேர்த்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இவர் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுறது மட்டும் இல்லாம ஒரு சில அமைச்சர்களையும் சந்திச்சு லெட்டர்லாம் கொடுத்திருக்காரு. இந்த குறும்பரின மக்களை பழங்குடியினர்ல சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு. இந்த ப்ராசஸிங் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா குறும்பரின மக்களுடைய ஆசையை DNV செந்தில்குமார் நிறைவேற்றிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். இவ்வளவு விஷயங்களை குறும்பரின மக்களுக்காக DNV செந்தில்குமார் இப்போதைய பாலக்கோடு தொகுதி வேட்பாளரா நின்றுட்டு இருக்காரு. அதாவது இவரு 2019 ஜெயிச்சதுல இருந்தே யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சிட்டு இருக்காரு. இப்ப பாலக்கோடு தொகுதியில கிட்டத்தட்ட 25 வருஷமா அதிகாரத்துல KP அன்பழகன் இருக்காரு.
இது வரைக்கும் இந்த குறும்பரின மக்களுக்காக அவர் பேசியது சட்டமன்றத்தில் என்ன அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். அதிமுக சார்பா KP அன்பழகன் தான் வந்து பாலக்கோடு தொகுதியில் வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு. DNV செந்தில்குமார் மாதிரி ஒரு எதிரியை இது வரைக்கும் KP அன்பழகன் சந்திச்சது இல்லை அப்படின்னே வந்து நம்ம சொல்லலாம். அதாவது வேட்பாளரா எதிர் வேட்பாளரா இது வரைக்கும் அவர் நின்ன 25 வருஷத்துல இது வரைக்கும் சந்திச்சதே அவர் கிடையாது. ரொம்ப கதி கிளம்பி போயிருக்காரு. என்னடா அது எங்க போட்டாலுமே கேட்ச் பிடிச்சிடுறாங்களே, பாலை எங்க தூக்கி போட்டாலும் கேட்ச் பிடிச்சிடுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவர் மீது வந்து பல நெகட்டிவ் வந்து செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மக்களிடையே வந்து சரியா எடுபடல. ஜாதி பிரச்சனையெல்லாம் வந்து தூண்டி விடுறாப்ல KP அன்பழகன். இவர் வந்து இதை பத்தி பேசுறாப்ல, இவர் வந்து இந்த சமுதாயத்தை பத்தி பேசுறாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பிரச்சனைகளை வந்து உருவாக்குறாப்ல. ஆனா ஒன்னும் வந்து எடுபடல. சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த KP அன்பழகன் சண்டை மூட்டி விடுறதுல நம்பர் 1 அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இது மாதிரி குறும்பரின மக்கள் அப்படின்னு கிடையாது. இது வரைக்கும் அந்த தொகுதி மக்களுக்கு பிரதானமா என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் வந்து பாலக்கோடு மக்களிடையே வந்து இப்போ வந்து எழுப்புறாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். DNV செந்தில்குமார் அவர்கள் இந்த குறும்பரின மக்களுக்காக மட்டும் குரல் கொடுக்கல, அதாவது அந்த தர்மபுரி மாவட்டத்தில் இல்லாம பல விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் வந்து குரல் கொடுத்திருக்காரு. இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனக்கல்ல இந்த படகு சவாரி பண்றவங்களுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு லைசன்ஸ் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. இது மாதிரி வந்து ஏகப்பட்டது வந்து சொல்லினே போலாம். அதாவது அப்பவே இவ்வளவு செஞ்சார் அப்படின்னா ஒரு தொகுதிக்கு மட்டும் வந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த பாலக்கோடு மக்களுக்கு எவ்வளவு செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களாகிய நீங்கள் தான் வந்து முடிவு செய்யணும். 25 வருஷமா இவர் தான் அப்படின்லாம் கிடையாது. 25 வருஷமா இந்த மக்களை எப்படிலாம் ஏமாத்தி வச்சிருந்திருப்பார் அப்படின்னு தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். குறும்பரின மக்களை போயிட்டு சந்திச்சு செந்தில்குமார் அவர்கள் வந்து வாக்கு சேகரிக்கும் போது இந்த விஷயங்கள் வந்து அங்க பேசப்பட்டது. எப்போ ஒன்னாலும் வந்து அவங்க வந்து பழங்குடியினர் பட்டியலில் வந்து சேர்க்கப்படலாம். மக்களாகிய நீங்கள் DNV செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போற இடம் எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம். மீண்டும் தொடர்ந்து கள நிலவரத்தை பார்க்கலாம். நன்றி. நம்பிக்கை நாயகன் சொல்லின் செல்வன் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி கழக வெற்றி வேட்பாளர் டாக்டர் TNVS செந்தில்குமார். வாக்களிப்பீர் உதயசூரியன். Sir, I take this opportunity to represent that the Kuruman tribes who are dwelling throughout the state of Tamil Nadu, especially in my constituency, Dharmapuri, and adjoining places like Viluppuram, Kallakurichi, North Arcot, there are many people from this community who have a different traditional culture and custom. So even if the Kuruman tribes are called by its several synonymous names, depending upon the place, language, pronunciations such as Kuruma, Kuruman, Kurumba, Kurumba Gounder, Kurumban, Kurumbar, etc., all are same one Kuruman tribal community and Kurumans ST. So the synonym names and the same have been accepted by the Tribal Research Center Ooty, and the director's reports of the year 2001 and 2002 stresses that the various anthropological study reports of the Honorable Madras High Court, Division Bench, Contempt Petition Court, verdict, etc., after examining the documents evidence thoroughly and then sent recommendations for inclusion of the Kurumans ST synonyms names in the ST list. So the State Human Rights Commission also directed the central and state government for inclusion of Kurumans ST synonym names in the ST list. Like that, the Tamil Nadu Assembly Petition Committee recommendation also moves the first comprehensive comparative study done by the regional head of the Department of Tribal Studies, Dr. K.M. Metti report submitted to all constitutional authorities on 3/12/21 obviously revealed and satisfied that all are the same and one Kuruman tribal community and Kuruman ST synonyms. So moreover, I introduced an amendment private member bill in this parliament for the implementation of court order for inclusion of Kurumans, all synonym names in the ST list. Bill number 29 of 22 dated 22/11/21. Kurumans was in the depressed class 1931 and in 1955 it was in the backward tribe list and in 1936 it was included in the SC list in 1950. Common and generic name of this tribe, Kurumans, English and plural name, was included in the ST list without knowing the intention of legislation for which it was formed. The state and the central government arbitrarily classified as MBC, OBC list. This is the mistakes of the government and not by the tribal people.
So now I understand that the RGT has ignored all and document evidences and flouted the court order and agreed for inclusion of Kuruman alone along with the Kurumans. This is unethical, unconstitutional and flouting and insulting of the Honorable High Court Division Bench, contempt petition of court order law. Lawmakers should not be lawbreakers. Therefore, Honorable High Court order and recommendation of Tamil Nadu government and TRC director report should be accepted and respected and take swift action for inclusion of Kuruman's ST list for all the 11 synonyms of the Kurumbar list. As suggested and accepted by the RGA, the Kuruman synonyms may be included in the ST list along with the Kurumans and Kurumbars at the earliest. Number 44019 2016 and set right the anomaly under social justice to the many decades affected by the Kurumans tribal people. So what happens is, since they are being let out of this community for such a long time, they have been denied of their reservations in education and in jobs. So I urge upon the minister to take and include all the names. So there is also another community called the Lambadi community, which is there in many other states too, like in Karnataka, in Andhra. So that community is also having a very known population in my constituency in Dharmapuri, in areas like Metur, Kolattur and Arur. So I would urge upon the minister, they are classified as ST in some other states, but when it comes to Tamil Nadu, they are not in the ST list. So I urge upon the minister to take the Lambadi group also into the ST list and to have them in the inclusion for the social welfare and justice. Thank you, sir. நம்பிக்கை நாயகன் சொல்லின் செல்வன் பாலக்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி கழக வெற்றி வேட்பாளர் டாக்டர் TNVS செந்தில்குமார் வாக்களிப்பீர் உதயசூரியன்.